Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Im letzten Part haben wir erfahren, dass die Königin eine riesen Kanone auf Kolonie 4 abfeuern will. Und warum, wissen wir nicht. Wir haben im letzten Part ein paar Vermutungen aufgestellt. Guckt da unbedingt mal rein, wenn ihr wissen wollt, was ich so vermute. Naja, ich kann das euch jetzt schon sagen, ich glaube eher, dass wir dadurch, dass wir die Flammenuhren zerstören, dass es dadurch irgendwie die Kolonien für die Königin uninteressant werden, weil die ja keinen Krieg mehr führen und nicht mehr die Flammenuhr füllen. Aus irgendeinem Grund. Naja, gucken wir mal, wie es jetzt hier drin aussieht. Wow, hier ist alles kaputt und zerstört. Was? Hier ist ein Container? Ach, da drüben. Ja, ich gehe ja schon hin. Woran erinnert mich das hier bloß? Ein Steinkrab, sehr viele mechanische Teile da am Körper. Gut, gehen wir zum Container, bevor wir da hingehen. Darf ich? Ja. Hört auf, irgendwo festzuklippen. Das geht mir voll auf die Ohren. Ich weiß nicht, mich stört das total. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das hört, aber ich hab's auf den Ohren. Gut. Ein paar Edelstein-Geländekarren. Und dann genießen wir mal die Aussicht da jetzt. Oder? Dürfen wir die Aussicht genießen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Oberer Magdawald. Hey, das sieht so cool aus hier. Man, those Mobius mooks. They make my feathers stand on end. Ending people's lives like it doesn't matter. Oh, what a sick joke. Their word for people like that? Know what Nopon say? No idea. Tell us? Super villain pon. Riku, what does that mean then? It be the extreme bad guy. Ah, I think I get it. Meme? What's up, Manana? Then, Noah and Mio and friends, supervillain pon. You're labeling us? Labeling. Because friends used to end lives also. That not make them supervillain pon? I mean, it's not like we ever had a choice or anything. It was them or us. So when no choice, not fall under definition then. None of us ever fought because we wanted to. It's just how it worked. How people worked. And the world. So, world is supervillain pon. Huh? Since it make everyone do nasty things. World is bad guy. The world is bad. Huh, I never thought of it like that. Now that you mention it, what in the world are we even here for? I wouldn't strain your brain too much. Sounds like you have. What gave you that idea? Cut the snark, just tell me. The end point of it is suicide. So what? If you don't want to hurt others, you'll end up denying your own right to survive. Eventually, you come to the conclusion that the world may well be better off without your presence. The only resolution then is to erase the self, to die. See? Pointless. Isn't that taking it too far? The world doesn't just vanish because you've closed your eyes. What? The moon. Think about it. Why is it that the moon shines? Just because we're watching? Of course not. Even if humans were gone, it would shine on, illuminating the land beneath. And yet, we're the ones that give meaning to it. We say, bit dim tonight, or looks brighter than usual, eh? Similarly, we can now imbue the world with meaning or change it. It's a privilege we were lucky to obtain. And that's the power of Ouroboros.
we're obliged to use it. We can make a difference. So we don't become supervillains. That's one thing to aim for, at least. Right? Ah, das ist doch schön gesagt. A new location. Ein Reisepunkt. So, hier sehe ich irgendwo auf der Karte. Ja, genau, hier liegt eine Hülle. We can't just leave this be. Mhm. Müssen wir retten. Okay. Time for the Officers to play their part. Da hinten sehe ich einen Schatz. Oder ein Container wie eher. Bin gespannt. Alter, das ist so gigantisch hier. Das sieht so gigantisch aus vor allem, ne? Ich weiß nicht, ob es wirklich gigantisch ist, aber es sieht so gigantisch aus. Da unten, es geht sogar runter. Einfach krass hier, wie groß das Spiel ist. Hey, you sure we're going the right way, guys? Well, it's a path at least. Looks like it's going to be a real pain getting through here. True, but we don't have the luxury of loitering. Well, I don't see any other road to take, so let's just get this over with. Judy, look out! What the? An ambush! Ah! Weapons! Quick! Heldenmission, natürliche Auslese. Ist das endlich die Slide-Fähigkeit? Oh, bitte. Ich hoffe mal. Ich will gerade also die an. Die anderen. So, wechseln wir mal. Oh, bitte. Wenn das endlich diese Fähigkeit ist, ne? Oder endlich. Weil dann können wir in alte Gebiete zurück und die ganzen Dinger, Seile da erforschen. Oh, das wird... Oh, yes, Alter. Ah, verdammt. So, nun zu dir. Den müssen wir natürlich auch einfach nur besiegen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir werden wahrscheinlich am Ende dieser Quest ein Konsul besuchen. Wahrscheinlich. Leute, das ist heftig hier. Doc, darf ich jetzt mal wieder angreifen damit? Warte. Ich will das halt beide Spieler voll haben. Danke. Aber wir sind gleich wieder einsatzbereit. Ja, jetzt aber besiegt. We just want to pass through. We're not looking for trouble. Come on, guys. What's your problem? Juniper! Imogen's at her limit. She can't keep going. Huh? Spark! And we could have had their life too. So close. That's very unfortunate. We'll have to retreat then. What was all that about?
Weirdos. Noah, what's wrong? I was just thinking. About that archer? They seem quite the formidable opponent, to be sure. That's true, but there was something else about them. Say, you don't think... Those soldiers' flame clocks. They might be getting low. Oh, come on, Noah. You'd better not be thinking of offering your assistance. Ja, aber natürlich. It's hard to put into words, but something's off. What, and you think we have time to be traipsing around on this whim of yours? It really bothers you? Yeah. Give it up, Tyon. Once Noah's like this, there's no stopping him. Oh, why do I bother? Besides, Noah's intuition's usually pretty on the mark. We could just take a look. A tiny little peek? Fine. I can see no amount of reasoning is going to dissuade you. However, if it turns out to be nothing, we head straight back and move on. Acceptable? That's fine. Okay, let's move. We should be able to catch up to them if we follow their tracks. Ja, aber natürlich. Untersuchen wir mal. Ich würde denen schon gern wahnsinnig gut gern helfen. Irgendwas wollte ich gerade gucken. Ich weiß nicht, was das genau war. Ah, genau. Ich habe im Kopf gehabt, dass ich gerne bei Vanua die Klasse wechseln würde, weil... ach, er ist noch auf Stufe 9. Okay, ja gut, dann noch nicht. Dann warten wir da ein bisschen ab noch. Hä? Ah, okay. Hallo, ich tue euch nichts. Ah, wie Hopper. Also ist hier wahrscheinlich irgendwo eine Kolonie und die Flammuhr geht wahrscheinlich gerade zu Neige, weil Gründe. Mhm. Ich verstehe. Oh, die haben Hunger. Lassen wir die mal essen. Ist deren... Na, wir haben ja schon deren Kolonie da drüben, ich sehe schon. Judging by how the tracks stop here, it seems that this is where those soldiers passed through. Through here? But how? Doesn't look easily traversable, does it? Yeah, I can't see us getting across there anytime soon. We could always take a detour. Look, this way. Yeah. Thanks, Tyon. Like I said, we can't afford to be hanging around here. Come on, we haven't got all day. Ja, wir haben schon in der Vorschau gesehen, dass da einer der Dings ist. Nicht Leffendes, oh, wie heißt das Ding nochmal? Ich habe es komplett vergessen. Mit der Flammuhr, ne? Haben wir gesehen gehabt, dass da was ist. Dementsprechend. Ich hoffe, wir werden dann diese Seile benutzen können, weil da haben wir in den alten Gebieten noch ordentlich zu erkunden. Und auch hier. Auch eine Menge. Und hup. Frage ist halt nur, ob man von unten auch wieder nach oben kann oder nur von oben nach unten. Das weiß man nicht. Oh, wir werden wahrscheinlich einen Konsul treffen. This is crazy. There was a colony here? That's right. This is an abandoned colony. Oh, eine aufgegebene Kolonie, okay. Please listen to us. We didn't come here to fight you. We can free you from your flame clock. Free us? You don't have much time left on yours, do you? We can help you with that, so if you just... Stop attacking you? Yeah. Alright. I'll hear you out. Thank you. Please, come in. They're still wary of us. Can't let our guard down. Natürlich trauen die euch nicht. Ist ja wohl verständlich. Good to add more names. Colony Tau.
Tau-Eingang. Ja, ist okay. Not a lot of people around. Yeah. It's quite unlike Ah, man kann die Blätter hier hoch. Even for a place Die Wurzeln. down, the people here seem so resigned. Und natürlich klippen wir unsere Freunde wieder irgendwo fest, ey. Feels like it's completely cut off from the outside world. Wow, guck mal, man kann hier sogar auf den Lefnis rauf. Oh, das ist cool. Gibt's denn hier was Besonderes zu sehen? Ein Kopf. This'll fetch a high price. Oh, der lag das Gigantenarm, okay. Und man kann da sogar hoch. Ich weiß, ich soll runter, ich weiß. Oder? Soll ich da runter? Ich soll unten hin. Aber komm, wenn wir schon gerade oben sind. Dann gehe ich da mal auch hoch. Ich finde das Erkunden so kommt sowieso so wenig. Reisepunkt, Tauwachturm entdeckt. Und das ist ein Fahrstuhl. Hier ist so voll viel. Viel zu entdecken irgendwie. Ich stehe total drauf. I think you operate it like so. Ach, da sind Harpunen dran. Okay. Of course. Natürlich. Und dann werden wir wahrscheinlich darüber gleiten können. Gut, aber... Wir sollen ja runter, ne? Dann machen wir uns auch auf den Weg. Aua. Wonder what's inside. Hochwertige Edelsteine. Ah, wenn ich hier runtergehe, sterbe ich. Dann stirb ich. Ganz sicher. Bin mir sehr sicher. Ich kann mich zwar runter teleportieren, aber hey. Weil das ist eigentlich... Ich weiß nicht. Wir kriegen immer mehr Leben. Ich versuch's einfach mal. Ah doch, ich lebe noch. Smarts. I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is especially bizarre. It's like they're not trying to survive here at all. Do you get that impression? Back when I was stationed at Lambda, I'd heard rumors about Colony Tau. What did they say? That deep in the forest, there's a colony with some very peculiar customs and traditions. This is my first time seeing it in reality, but I never expected it to be so run down. Did you have any dealings with it? None at all. This is just hearsay from Commander Izzard. Anyway, we should hurry. Let's smash the flame clock and free everyone. It being an abandoned colony, we are continually starved of sufficient life sources. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper, and it's my job to lead Colony Tau. If that's so, then surely you must know who we are. I'm afraid I know nothing. Ah. We have no need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might turn out to be. So, that's the rule. We don't ask questions. But you attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen before. So, we sent them out on a hunt. But then they bumped into you en route. They must have figured it'd be more efficient to get you out of the way first. Though, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh yeah? What about your consul? Where are they hiding? I told you, this is an abandoned colony. Our consul rarely visits us. You're in such a strange situation. All the more reason to get you out of this predicament. I think you guys are getting the wrong end of the stick here. It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flame clock running out. All it means is the end of our days gazing at our ever-diminishing supply. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame clock. We all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence, darkness,
oblivion. We'll return to the earth. Yes, but you can't just... The land will take us, and we will simply be. That's how it is at Colony Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Colony Tau cannot accumulate the vital flames it needs, then it proves only that we were too weak. And in nature, the weak are destined to perish. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. We neither worry nor fear for what may come to pass. We've already lost so many of our friends and allies. And every time we return to their bodies to the earth, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us living the way we always have? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for generations. A tale cut short. I won't argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be freed from the flame clock, then... Juniper! Bad news! Tell me? The monsters are coming straight for the colony, and they already took one of us down. No. They came all the way here. We'll join you. Ja, aber natürlich. Mann, wie kann man so negativ eingestellt sein, Mann? Das ist doch doof. Oh, die pflanzen hier sogar Sachen an. Kann Colony 9 mal sich eine Scheibe von abschneiden, ne? Wenn die hier mitten handeln würde, dann würden die hier auch leben. Ey, ihr habt eine Idee, ihr könnt doch mit Colony 9 handeln, weil die bauen jetzt da auch ihre Sachen an. Da könnt ihr hin und her treiben, hin und her handeln. Jetzt war ein bisschen, der Reiseweg ist noch ein bisschen weit, aber hey, das geht doch. Flugroute. Ja gut, die Leute haben hier ein Problem, helfen wir mal. Juniper, we need orders. This is perfectly fine. We'll defeat them right here. Juniper! What are you? Ask us later. We'll back you up. Thank you. I'll fight to the best of my ability as well. Here we go. Good to add more. Die sehen gar nicht so stark aus. Rums. Unbekannter Rhinos. Taumonster. Okay. Gut. Wechseln. Und dann greifen wir an. Haben die mich aus dem Himmel geholt. Das ist schon stark, ne? Das gefällt mir. Technik Zusatzgriff. Zusatzangriff. Dann bleibe ich mal stehen, nicht wahr? Okay. Nur einer. Oh, 33. Na gut, das war's auch. Das ging schnell. Zum Glück. Guillaume's okay. He's still alive. Thank the flames. I'm so glad we made it in time. I'm so glad. Again, accept my thanks. We couldn't have done this without you. Don't worry about it. I suppose it's strange of me to talk about the laws of nature when I fear losing my friends. Not at all. Honestly, that seems like the most natural thing of all. When you told me that you would release us from the flame clock, I thought that if you really were telling the truth, it would make life easier. But at the same time,
I began to hate the fact that I was looking for a way out. Looking up at our clock, seeing the life ebbing away. I'd already accepted my fate. And letting go of that status quo, wretched though it was, after so long, I was... Juniper. Oops. Noah, your words at the time seemed so appealing to me. I could not destroy the collective efforts that became the colony and everything it represents with my own two hands. But then you said you would destroy it for us. We'd be guilt-free. If that isn't appealing, then what is? You must have been aware of how tragic it is to simply await death. That's why you invited us, isn't it? Even now, I'm not afraid of dying. But I hated the idea of losing those I hold dear. When I saw my friend lying there, I remembered what you told me, and for a brief moment, I felt the grip of fear. I felt so weak and helpless, yet at the same time I didn't want to let go of my dear friend. So I must have closed myself off. I stopped thinking, closed my eyes and covered my ears. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see, we still need to look. And breaking out of your shell, scrambling in desperation for a way to escape despair. That's not what I call being weak. You've defended this place for so long. Why? Because you're strong. And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality. You can become stronger still. I know it. We can. You can. It won't be easy, far from it, but we'll help you. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you. Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release us from the clock, then please. And if not, it's not like anything's changed. Very true. If you can't break it, I can live with that too. Nothing changes without a reason, without a cause. Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Here we go! I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down to it. I think it probably is, yeah. I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor of you? Sure. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual. To that end, is there any chance I could accompany you? What do you say, guys? We could certainly do with someone of Juniper's caliber. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony gonna be okay, though? Can they get on without you? Colony Town needs to undergo change too. We need to extend our knowledge and grow. So I'd like you to take me on a trip, somewhere far away, and show me something new. A journey of discovery, huh? I guess that's another thing we need in order to grow. Might be an idea to send some of our younger recruits out too. Could be a good lesson. It's time to breathe new life into our colony. Let us break free from the chains that once bound us. I guess I'm still hanging about though. Can't have us all gallivanting about the place. Your consul really doesn't bother to show up, huh? Even after we broke the flame clock, you think they'd know? Better this way, if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that they'll make trouble for you. If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. We'll be counting on you. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no?
You're right. Time to move then. Well then, everyone. Ah, don't worry about us. You know we can handle ourselves. We'll prove that Colony Tau can be so much more. Yes, I'm sure it will be. Off you go then, skedaddle. The colony's staying right here, waiting for your return. Abgeschlossen. Natürliche Auslese. Die Flammenwurf von Colony Tau wurde zerstört, um Taus Entwicklung und Wachstum zu helfen. Tritt Juniper der Gruppe bei, die Kunst des Anschlusses. Belohnung. Eieiei, ne? Ich bin froh, dass wir nicht doch noch einen Konsul hier treffen. Seilrutschen, du hast ein Spezialtalent von Juniper gelernt. Das ist ein sehr merkwürdiger Name. Du kannst nur befestigte Seilrutschen herabgleiten. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir im nächsten Part alte Gebiete abklappern und die Seilrutschen ausprobieren. Ich habe da mega Bock drauf. Noah kann die Klasse lernen. Okay. Rolle Angreifer verursacht wenig Schaden, aber geht hervorragend mit Wut um. Setze mit Hilfe von Gefährten im Kraftfeld Technik Zusatzangriffe ein. Ein Spezialtalent, das du von Juniper gelernt hast. Über in der Landschaft aufgehängte Seile kannst du von hohen Steinen hinunterrutschen. Die Kunst des Anschlusses. Juniper hat dir die Kunst des Anschlusses beigebracht. Du kannst nun Techniken an andere Techniken anschließen, ohne Fusionstechniken einsetzen zu müssen. Wenn du eine Technik erfolgreich abschließt, führt das die Kettenleiste ein wenig. Okay. Hören wir uns noch mal ein bisschen um und dann... So. Ah, ich muss mit ihm sprechen, okay. Wo würde man überhaupt 50 Auberginen finden? Es ist jedes Mal wieder eine Plackerei. Naja, da lässt sich nichts machen. Essenssuche in Colony Tau. Das sind halt alles Sidequests, die wir hier bekommen, die werde ich dann offscreen machen. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen hier rumhergucken. Kurz mal einmal hier durchlaufen. Vielleicht entwickeln neue Reisepunkte, wer weiß. Da ist irgendwie was. Okay, das ist sehr gut, dass ich hier lang gegangen bin. Aber wir können jetzt endlich Seil rutschen, Leute. Also, das wird... Im nächsten Part haben wir alte Gebiete zu erkunden. Und ich bin sehr gespannt, was wir denn da finden werden. Das werde ich nicht offscreen machen, das machen wir jetzt mal gemeinsam. Weil ich da halt auch mega Bock drauf habe, ne? Ich denke mal, ihr seid auch so neugierig, um herauszufinden, was da ist. Was ist jetzt noch wieder? Haben wir nicht schon mit dir gelabert? Hallo, habt ihr jetzt schon fleißig Gebrauch von den Seilrutschen gemacht? Allerdings, dank ihnen kann man sich in den Wald viel einfach fortbewegen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Dann habe ich eine tolle Info für euch. Solche Seilrutschen gibt es nämlich nicht nur hier im Wald, sondern überall auf der Welt. Sie sind echt praktisch. Ich hoffe, ihr denkt jedes Mal an Juniper, wenn ihr eine benutzt. Ich werde das schon machen. Macht ihr aber mal keine Sorgen. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall auf Erkundungstour gehen. Wir werden in alte Gebiete zurückgehen, Seilrutschen ausprobieren, wo welche waren. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.